Hi all, today we can have a discussion on the lesson An Astrologer's Day written by R.K. Narayan, and this comes under the textbook Indian Writing in English, which is a prescribed textbook for the 5th semester BA English students under the University of Calicut. And in our syllabus the lesson is actually named as the fortune teller, but it is actually An Astrologer's Day by R.K. Narayan. And let us check the author introduction. R.K. Narayan is a very familiar writer for all of us, and R.K. Narayan was born on 10th October 1906 and died on 13th May 2001. His full name is Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayana Swamy, and he is an Indian writer. He is best known for his works set in the fictional South Indian town of Malgudi. മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്റ്റീഷ്യസ് പ്ലേസിലാണ് ആർ കെ നാരായണൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റോറികളും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തോമസ് ഹാർഡിക്ക് വെസെക്സ് ഉള്ള പോലെയാണ് ആർ കെ നാരായണന് മാൽഗുഡി. R.K. Narayan, Mulk Raj Anand and Raja Rao. These three are the leading figures in the early Indian literature in English. Narayan's works include semi-autobiographical trilogy Swami and His Friends, The Bachelor of Arts and The English Teacher. R.K. Narayan's works also include The Financial Expert, which hailed as one of the most original works of 1951, and The Guide, for which he won the Sahitya Academy Award. And as I have told earlier, the setting of most of Narayan's stories is in the fictional town of Malgudi, which was first introduced in his work Swami and His Friends. His narratives highlight social context and provide a feel for characters through everyday life. So he describes in his writing simple everyday life. He has been compared to William Faulkner, who also created a fictional town that stood for reality, brought out humor and energy of ordinary life, and displayed compassionate humanism in his writing. So he is often compared to the very famous writer William Faulkner. And Narayan's short story writing style has been compared to that of Gede Maupassant, as they both have an ability to compress the narrative without losing out the elements of the story. They have got a capacity to compress the narrative without losing out the elements of story. In a writing career that spanned over 60 years, Narayan received many awards and honors. These include A.C. Benson Medal from Royal Society of Literature and Padma Vibhushan, India's second highest civilian award, and he also nominated to Rajya Sabha, the upper house of India's parliament. And so that's all about R.K. Narayan, and no more introduction is needed, as he is a very famous writer and he is familiar for all of us, and his brother is also famous, R.K. Lakshman, the very famous cartoonist. So let us come to our story, An Astrologer's Day. And an unnamed village in India, an astrologer lays out his tools of trade, a mix of cowrie shells, obscure charts and a notebook and other such queries. സോ ഒരു അൺനെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ വില്ലേജിൽ ഒരു അസ്ട്രോളജർ ഇരിക്കുകയാണ്. അസ്ട്രോളജറിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആളുടെ കുറച്ച് ടൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ആസ്ട്രോളജറിൻ്റെ കയ്യിൽ. കവറി ഷെൽസ് മീൻസ് നമ്മുടെ കവടി നിരത്താന്ന് പറയില്ലേ, കവടി, പിന്നെ കുറേ അവർ ചാർട്ടിൽ കുറേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാർട്ട്, ഒരു നോട്ട്ബുക്ക്, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അസ്ട്രോളജറിൻ്റെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് an astrologer sits in an unnamed village in India.
They serve no purpose but to create an illusion of mysticism, and he has got these tools with him, and it serves no special purpose but to create an illusion of mysticism. ആ ഒരു അസ്ട്രോളജർ ആണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വേണമല്ലോ, ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ. There may be real astrologers, but our protagonist is just to creating an impression of an astrologer. The astrologer also has painted his forehead with sacred ash, wrapped his head in a turban, and seated himself in his gear beneath a large tree. All of these things serve to give him an air of wisdom, transcendence, and a prophetic power, though the narrator is quick to point out that none of these qualities actually belong to the man. സോ ലുക്കിലാണ് നമ്മൾ ആ അസ്ട്രോളജറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദി വെരി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദി ഓതർ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദീസ് ഓൾ ലുക്സ് ലൈക്ക് ആൻ അസ്ട്രോളജർ. ഇത് ഒരു മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ശരിക്കും ആളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല, പക്ഷെ ആൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷനാണ് ഈ അസ്ട്രോളജറുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കവറേഷ്യൽസും കുറച്ച് ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ചാർട്ടും ഒരു കാവ്യ നിറത്തിലുള്ള ഒരു തലയിൽ കെട്ടും കുറച്ച് ചന്ദനക്കുറിയും ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു അസ്ട്രോളജറുടെ ലുക്കായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. The astrologer has set up his little shop amidst a busy marketplace among people fencing stolen goods, presenting same cheap food as a variety of government delicacies, and auctioning of low quality fabrics. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ അസ്ട്രോളജർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോളൻ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സെയിം ഫുഡ് തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു കപ്പലണ്ടി കച്ചവടക്കാരനുണ്ട്. അയാൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പേരിലായിരിക്കും അയാളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റഴിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഒരു ഫ്രോഡ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇയാളും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. ദി അസ്ട്രോളജർ ക്വിക്ക്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് എ ഫ്രോഡ് ഇൻ ദി കമ്പനി ഓഫ് അതർ ഫ്രോഡ്സ്റ്റേഴ്സ് and spin doctors selling their wares and making their living. So ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തരികിട കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ആസ്ട്രോളജറും സ്വന്തം തരികിടയായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. The marketplace is lit by various shop lights and flyers, the dancing shadows of which enhance the astrologer's mystical quality. അപ്പോൾ അവിടെ മുനിസിപ്പൽ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ഇവരുടെ സ്വന്തം കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന വിളക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി അസ്ട്രോളജർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതിൽ അസ്ട്രോളജറിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ പവർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹോളി മാൻ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ. ആൻഡ് ഹി നോട്ടബിളി ഹാസ് നോ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ബട്ട് സിംപ്ലി ബോറോസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ വെൻഡേഴ്സ്. അസ്ട്രോളജർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, വേറെ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ വേറെ കച്ചവടക്കാരുടെ ലൈറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. The astrologer had never had any intention of becoming one, but had been forced to leave his ancestral home and travel several hundred miles away with no plan and no money. അപ്പോൾ അസ്ട്രോളജർ വാസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻറ്റൻഷണൽ അസ്ട്രോളജർ. അസ്ട്രോളജർ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ച അസ്ട്രോളജർ ആയതല്ല, സാഹചര്യം കൊണ്ട് അസ്ട്രോളജറായി പോയതാണ്. ആളുടെ ആൻസെസ്ട്രൽ വില്ലേജിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആളൊരു കർഷകനാകുമായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ചെയ്തതെന്ന്. പക്ഷെ ആൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ്റ് കാരണം ഹി വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ലീവ് ഹിസ് ഓൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹി റാൻ 100 miles away. ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. Even so, he is a convincing holy man, using his own insights into human problems to offer a vague but comforting advice to people in the market. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കൈ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും, ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ കേസിലും സത്യമാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇയാൾക്ക് സ്റ്റാർസായിട്ട് വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ല. സ്റ്റാർസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ അസ്ട്രോളജി ഉണ്ടാവുക. അതായിട്ട് വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇയാൾക്കുണ്ട്. And he functions as a sort of therapist, offering self-affirming advice that he wraps in the guise of an astrological wisdom. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു നല്ല തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്, ആൾക്കാരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഗൈസിൽ, ഒരു അസ്ട്രോളജിയുടെ ഒരു മേമ്പൊടിയിൽ ആ ഒരു കഴിവ് വിറ്റ് കാശാക്കിയാണ് ഇയാൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. He is good at his trade. He tells people what they really wanted to hear.
and they live comforted by it, though it is not an honest living that the astrologer makes, it is still a well earned one. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്ട്രോളജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആരും കൃത്യമായിട്ട് അസ്ട്രോളജി പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ അറിയായിരിക്കും. നമ്മളതിൽ കംഫർട്ട് ആവും, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടും, നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ തരും. Whatever it may be, they are earning something. It is their livelihood. As the marketplace is emptying and the lights are being put out, a stranger named Guru Nayak appears. In the darkness, neither can see much of other's face. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗുരു നായക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖം കാണുന്നില്ല. And seeing the opportunity for one more client, the astrologer invites Guru Nayak to sit and chat. The stranger does so, but is instantly skeptical of the astrologer. അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറേയും കൂടി കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ അസ്ട്രോളജർ ഗുരുനായകിനോടും കൂടി ഇരിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഗുരുനായക് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഗുരുനായകിന് കുറച്ച് സ്കെപ്റ്റിക്കലാവും, ഒരു സംശയമാവും ഈ അസ്ട്രോളജർക്ക് ശരിക്കും കഴിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ. He aggressively vacates that the astrologer cannot tell him anything true or worthwhile. They haggle over the price and the astrologer agrees. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ശരിക്കും വർത്ത് വൈൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഈ അസ്ട്രോളജർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ വന്ന കസ്റ്റമറിന് ഗുരുനായകിന് സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പ്രൈസിനെ ചൊല്ലിയിട്ടൊക്കെ തർക്കിക്കുന്നുണ്ട്. However, when Gurunayak lights a chariot, the astrologer catches a brief glimpse of the man's face and is filled with fear. അപ്പോൾ ഗുരുനായകിൻ്റെ മുഖം ഈ അസ്ട്രോളജർ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണുകയാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ ഈ അസ്ട്രോളജർക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിയാവും. ഹി ട്രൈസ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ, ബട്ട് ഗുരുനായക് ഹോൾഡ്സ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ലീവ്. ഇപ്പോൾ ഇയാൾ അസ്ട്രോളജർ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും, പക്ഷെ ഗുരുനായക് വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ഗുരുനായക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഈ അസ്ട്രോളജറിനെ അവിടെ തന്നെ വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗുരുനായകിൻ്റെ ആവശ്യം ഗുരുനായകിന് ഇയാൾ ശരിക്കും അസ്ട്രോളജർ ആണെന്ന് തെളിയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനം എന്തെങ്കിലും വേണം, അതിനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. The astrologer tries his usual tack of vague, self-affirming advice, but Guru Nayak will not have none of it. The astrologer sincerely prays a moment and then changes course. ഇപ്പോൾ ഗുരുനായകിൻ്റെ അടുത്തും സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ള കുറച്ച് വേഗമായിട്ടുള്ള, കുറച്ച് സെൽഫ് അഫേമിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡ്വൈസൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഗുരുനായകിന് തൃപ്തിയാവില്ല. അപ്പോൾ അസ്ട്രോളജർ കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടോൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും. He reveals to Guru Nayak that he knows he was once stabbed through the chest and left dead, and that now Guru Nayak is here searching for his assailant. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരാൾ സ്റ്റാബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, കുത്തിയിട്ടില്ലേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കാറായിട്ട് കിടന്നിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുത്തിയ ആളിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്നൊക്കെ ഈ അസ്ട്രോളജർ ഗുരുനായകിനോട് അങ്ങോട്ട് പറയും. ആൻഡ് ഹി ഈവൻ റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഹി നോസ് ഗുരുനായക്സ് നെയിം. നിങ്ങളുടെ പേര് ഗുരുനായക് നല്ലേന്നും ചോദിക്കും. സംതിങ് ഹി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഹിസ് കോസ്മിക് വിസ്ഡം. Gurunayak is greatly excited by all of this, believing the astrologer to truly be all-knowing. അപ്പോൾ ഗുരുനായകിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാവും, കാരണം എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, എന്നെ പണ്ടൊരാൾ കുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഇയാൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര കഴിവുള്ള അസ്ട്രോളജറാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആൻഡ് he presses the astrologer to be for the whereabouts of the man who stabbed him so that he can have his revenge. അപ്പോൾ എന്നെ കുത്തിയ ആളിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് റിവെഞ്ച് എന്നുള്ള പോലെ അന്വേഷിക്കും. അപ്പോൾ the astrologer tells him that he died several months ago, crushed by an oncoming lorry. Gurunayak is frustrated by this but satisfied that at least his attacker died terribly.
he gives the astrologer his money and leaves. അപ്പോൾ അസ്ട്രോളജർ പറയും ഗുരുനായകനെ അന്ന് സ്റ്റാബ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയ ആള് ഒരു ലോറി ഇടിച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പെന്ന്. അപ്പോൾ ഗുരുനായകന് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും, കാരണം ഹി കനോട്ട് ടേക്ക് റിവെഞ്ച്. ഈവൻ ദെൻ ഹി ഈസ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഹി ഡൈ ടെറിബിളി, ഒരു ലോറി ഇടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇയാൾ റിവെഞ്ച് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോകും. And the astrologer arrives home late at night and shows his wife the money he has made, and becoming briefly bitter when he realizes that although Guru Nanak has paid him a great sum, it is not quite as much as promised. അപ്പോൾ ഇയാൾ വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തുക. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ഇന്ന് കുറേ പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇയാൾ ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവും, കാരണം ഗുരുനായക് ആദ്യം പ്രോമിസ് ചെയ്ത അത്ര പൈസ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം പൈസ ഗുരുനായക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ സോ ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് ത്രിൽഡ്. വൈഫിനും സന്തോഷമാവും, കുറേ പൈസ കിട്ടിയില്ലേ. ആസ് ദേ ലൈ ഡൗൺ ടു സ്ലീപ്പ്, the astrologer reveals to his wife that a great burden has been lifted off his shoulders. Years ago, the astrologer was the one to stab Guru Nanak and leave him for dead, which forced him to flee his home and make a new life as a fraudulent astrologer. അപ്പോൾ ഈ അസ്ട്രോളജർക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സമാധാനമാവും, കാരണം ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ബേർഡൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് അവസാനിച്ചു. കാരണം അസ്ട്രോളജറാണ് ഈ ഗുരുനായകനെ കുത്തിയിട്ട് വന്ന ആൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുനായകൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ പേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ കുത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ആൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് അസ്ട്രോളജർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരാളെ കൊന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധമായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇയാളിനെ ജീവനോടെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി അവസാനിച്ചു. പിന്നെ ഇയാൾ മരിച്ചു എന്ന് ഗുരുനായക് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി ഗുരുനായക് ഇയാളെ തെരഞ്ഞ് വരില്ലല്ലോ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. Years ago, the astrologer was the one to stab Guru Nanak and leave him for dead, which forced him to flee his home and make a new life as a fraudulent astrologer. He had thought himself to be a murderer, but was now content that he had not in fact taken a life. Satisfied by this, he goes to sleep. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തിൽ ഇയാൾ അന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർ.കെ. നാരായൺ ശരിക്ക് സെറ്ററിക്കലി ഓർ ഐറോണിക്കലി ഹി ക്രിറ്റിസൈസസ് ദി ഫ്രോഡ് അസ്ട്രോളജേഴ്സ്. കുറേ അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ശരിക്കും അസ്ട്രോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും. ദേ മേ ബി അവെയർ ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദേ മേ ബി പ്രഡിക്റ്റിംഗ് സംതിങ്. ബട്ട് അവർ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് belongs to the category of fraud astrologers. ഒരു നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ ഒരു 70% ആൾക്കാരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ലാതെ ആൾക്കാർ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദേ ആർ വി കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേം ദം ആസ് ഫ്രോഡ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഗുഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. അവർക്ക് നമ്മളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനറിയാം, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനറിയാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി an astrologer's day, and thank you. That's all for today.